up, wonderful people? Welcome back to my channel. This is part 2 of our busy Supermart tour. If you haven't seen the first part yet, here's a link to that video. If you want to know where you can buy baking equipment and packaging materials for your business, just keep on watching. On one side, meron silang cookie cutters. Ayan. Ayan. Mga pang-bake. Ayan, meron silang mga bakeware. This one is non-stick. So, kompleto sila dito ng mga bakeware. Merong for commercial. Like, if you need big equipment, marami dito. Like this. Laki diba? Then, meron silang mga sifter. Ayan. For sifting. Punta naman tayo dun sa packaging section. Kompleto rin sila ng packaging dito. Ito naman yung mga wax paper, aluminum foil, baking paper. Ayan, nandito sila lahat. Lahat ng paper na kailangan nyo nandito. So, have disposable chopsticks, wooden spoons. Then on this side, mga plastic containers and microwavable tubs. On this side, different sizes naman of aluminum trays. May area dito na may mga wood stuff. Yan. Mga shelves, may mga cabinets,
tables. Ayan, mga lalagyan. Yung mga kung anit-anit. Yan. And then may mga plastic chairs, may mga tables on one side. Ayan, plastic chairs. Punta naman tayo dun sa grocery side. Papakita ko sa inyo yung malawak na grocery dito. Ayan, dito tayo sa grocery side. Tara, samahan niyo ako. Maglalakad ako papunta sa fresh section, vegetable and meat section. Meron sila dito fresh coconut. Ito dairy section. Ito yung fresh section nila. Meron poultry, meat, and then sa kabilang dulo, fish section. And then on the other side, nandito yung rice section, greens area. Ito yung egg section. Yan. Daming eggs. Ito kami bumibili ng eggs actually for our business. Yan. Kasi mura yung eggs dito. Tapos fresh sila. So, yan. Ito yung pinakagusto ko sa supermarket na to. Super dami ng spices nila. Yan. Daming pagpipilian ng spices for a lot of cuisines like Western cuisine, Asian cuisine. Yan. Lahat ng spices nandito for any cuisine that you may require. Let's go to the baking section.
Meron din silang alcohol section. Pero meron pang mas malaking alcohol section dun sa labas. Babayad na tayo. Andito na tayo sa parking. Yan. Tapos na tayo mag-grocery sa PC, so pauwi na tayo. So there you have it, guys. We're back from PC Supermart. I hope you like this mini tour that I gave you. Ngayon, meron na kayong idea kung anong matatagpuan nyo sa PC Supermart. Especially if meron kayong food business or kahit wala kayong food business, mga kailangan nyo sa bahay and everything else. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Thanks for watching, guys. See you on the next video. Bye!